words, who will pay that payment? For them only it will provide ND. Who will pay that initial payment? For them only it will provide. Okay. See, in yesterday itself, we have seen what is the difference between import query and direct query. Import and direct query connectivity modes, we have verified that. Right. Manamu basic two things verify chesamu. Okay. Okay, let's see here. We have seen what is the SQL server, how to connect with the SQL server, and what type of connectivity modes in Power BI. In that connectivity modes, we have discussed what is the difference between direct query and import query, that we have verified on yesterday's session. Okay, clear. See, any doubt on yesterday's session? Any doubt on yesterday's session? No doubt, sir. No, sir. No, everyone is clear. Fine. See, just I'm closing that a few of the files. Okay. Yeah. Let's say if we click transform data, it will open one new Power Query editor. Let's see, I'm opening one new file. See here, let's say first, whenever we have joined in this Power BI application, if you click on this transform data, it will open one new window. That new window we can call it as Power Query editor. In this Power Query editor, we can perform ఏం చేస్తామండి పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో data extraction and Data modification. in Power Query editor we can implement data extraction and data modifications. Data modifications we can implement. Okay, see here, I'm clicking new source, and let's say for initial perspective I'm extracting the data from Excel. Okay, let's say in Excel I'm extracting one of the file, see Power BI, and let's say in new folder I'm or else in Power BI itself I have one of the file I'm extracting. Let's say that is text functions. Text functions అనేది file అనేది ఒకటి extract చేస్తుంది. Okay, in Excel each sheet will behave as one table. Let's say sheet 1, sheet 2, sheet 3 అనేది number of tables ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క sheet ను load చేసుకుంటున్నా. So let's say simply I'm clicking on load. ఒక sheet మాత్రమే load చేసుకున్నాను. Okay, till that any doubt to anyone? File extract చేసుకునే వరకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఫైల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునేంత వరకు, ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునేంత వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No. Okay, once we extracted this file, then let's see someone has developed. Assume I haven't implemented this file. Let's say previous to me someone has developed this report. Okay, in real time లో మనకు రిపోర్ట్స్ అనేది ఎవడో డెవలప్ చేసిన రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది. Let's say now for this application is also someone has developed this report. Okay, now I'm thinking to understand. Let's see now I'm thinking to understand. Let's say here, what is the source of this file?
from which location we have extracted this file, that we need to understand first. ఎందుకంటే మనకు ఈ ఫైల్ అనేది దీనికి ఏంటి సోర్స్, ఎక్కడి నుంచి డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనేది తెలియాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్, to finding that source information, we need to click on this source setting symbol. Source setting symbol. When you click on this source setting symbol, when bro, you click on, this is Mahesh. Yeah. Previous topic ఒకసారి explain చేయగలుగుతారా మళ్ళీ? Previous topic actually before ఒక topic explain చేశారు ఆ టాపిక్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయగలుగుతారా? Actually before extract చేశారుగా excel extract అనేది రోజు చేస్తున్నాం కదా, అది కామనే కదా. ఓకే ఫైన్ బ్రో. Okay, see once again I'm repeating. See once again I'm repeating. Let's say now I'm extracting one file, one Excel file. Let's say for extracting Excel file, I'm clicking on new source. Just simply click on that Excel source and select any one file. Let's say financial sample. I have extracted that financial sample. Let's say financial sample we have extracted. Let's say whenever you are extracting in Excel, each sheet will behave as a one table. Let's say here I'm selecting that financial and click on OK. Let's say if whenever I'm click on OK, that financial table will load into our Power BI, Power Query editor like here load out. Once the data has been loaded into Power Query editor, then we need to understand what is the source for this application. Okay, real time perspective వచ్చినాము అంటే మనకు సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సోర్స్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి, సోర్స్ ఫైల్ ఏ లొకేషన్ లో ఉంది అనేది తెలియాలి. Let's say for that point of view, let's say to finding the source information, we need to click on this source settings symbol. Source settings symbol. Okay, source setting symbol. If you click on this source setting symbol, let's say here it will show that file location. And once the file location has been shown, this text.excel text.functions and a file nunchi load chestunnaam. Let's say once that is fine, then in that Excel sheet maybe it may have chance to have multiple files. In that, which file we are extracting, which table which sheet we are extracting. To getting that information, we need to click on this navigation step. Navigation settings symbol. Whenever you click on this navigation settings symbol, which is indicated that gray color, that file is loaded from that file. That sheet has been loaded. That sheet has been loaded into our Power BI application. Manaku Power BI leki aa application load అయినట్టు. Okay, ఏదైతే మీకు గ్రే కలర్ లో చూపిస్తుందో అది లోడ్ అయినట్టు. Let's say on interview point of view or in real time point of view, he will ask like a I have a scenario. While I'm developing my report, it is in C folder. The source file is in C folder. Let's say after completion of my development, let's say that file has moved into another folder. Let's say how I need to change that folder location. Let's say me develop చేసేటప్పుడు ఈ text functions అనే ఫైల్ ఎక్కడుందండి? పవర్ బిఐ ఫోల్డర్ లో ఉందా? Yes. Let's say డెవలప్ చేసేసాము. Let's say నాకు డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ అనే ఫైల్స్ ని he has moved into another folder.
another folder. Now if I refresh this application, will it run? ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ రిఫ్రెష్ చేస్తే రన్ అవుతుందా? ఈ పవర్ బిఐ అప్లికేషన్ రిఫ్రెష్ చేస్తే రన్ అవుతుందా? ఎందుకంటే సోర్స్ లో మనం వేరే ఇచ్చుంటాం కదా లొకేషన్. మీ పేరు ఏం పేరండి? మమత. మమత, మీరు రియల్మీ 1 అని జాయిన్ అయ్యారు. నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మమత? ఓకే, see however, okay, good answer. Let's see here the file location is we have mentioned as C folder, users, Siva, on drive, desktop, Power BI, text functions. Let's say in this text functions, in this folder is available file అనేది ఉందా అండి ఈ లొకేషన్ లో? పవర్ బిఐ ఫోల్డర్ లో లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తుంది? ఆటోమేటిక్ గా ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది. అవునా కదా? ఓకే, let's say it is in another folder. It is in another folder. How can we change that folder location? ఇక్కడ మనం ఫోల్డర్ లొకేషన్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? పవర్ బిఐ లో ఫోల్డర్ లొకేషన్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేస్తాము అనేది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. Let's say మీరు let's say once again I'm repeating the question. While you are developing the report, it is in C drive. It is in C drive. After completion of development, the source file has moved into another location. How you can change that source location on your application? మీరు ఆ సోర్స్ లొకేషన్ అనేది మీ అప్లికేషన్ లో ఎలా చేంజ్ చేస్తారు అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, how we can change means, let's say you need to click on this source settings. You need to click on that source settings. Once you click on that source settings option, it will show that path. It will show that path of information. It will show to us. Okay, let's say once it will show that path of information, then what you need to do means you need to click on this browse option, and then you need to select that file location. You need to select that file location. Click on open, then I'm clicking OK. Now you can observe. The source file location has been changed or not? Yes. Okay, this is the way we can change. This is the one of the way we can change that source file location. And another way is, let's say you need to click on this data source settings. Another way is you need to click on that data source settings. In that data source settings, it will show that data source in current file. In that data source in current file, let's say it will show that all the files. Let's say you need to select file and you need to click on change source. Whenever you click on change source, it will show that సేమ్ ఆప్షన్. మనకి ముందు దీని సోర్స్ మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఏం ఆప్షన్ చూపిస్తుందో అట్లే బ్రౌజ్ అనే ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బ్రౌజ్ ఆప్షన్, it will show that file location. Okay, that way also we can able to change. In that procedure also we can able to change. Another approach is that, let's say in Power Query, if we did any kind of operation, for each and every operation it will generate M language. In that M language we can able to see on advanced editor. In that advanced editor also it is path location is available. That here also we can change that file location. If we change this file location, it will work. Any one approach we can implement. మనము రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎలాంటి సినారియోస్ వస్తాయి అంటే, డెవ్ లో మనం మామూలుగా డెవ్ సర్వర్ లో చేస్తుంటాము.
డెవ్ సర్వర్ లో చేసేటప్పుడు మనం ఏంటంటే సోర్స్ ఫైల్ వచ్చేసి డెస్క్టాప్ మీద పేస్ట్ చేసేసి వర్క్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేస్తాము. ఓకే, అదే మనకు ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లోకి వెళ్తే వాళ్ళు ఆ సోర్స్ ఫైల్ అనేది సమ్ స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్ లో పెడతాడు. అంటే ఎఫ్ ఫోల్డర్ లోను, జెడ్ ఫోల్డర్ లోను, ఎస్ ఫోల్డర్ లోను ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్ లో పెడతాడు. ఆ స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్ లొకేషన్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్ లొకేషన్ చేంజ్ చేయాలి అంటే ఎలా చేంజ్ చేస్తారు అనేది క్వశ్చన్. క్లియర్ అండి? Yes. How many ways we can change that source file location? Three ways. Three ways we can implement. One is that to clicking this source settings. Another is that to clicking this sources data source settings. Third one is by using advanced editor. By using advanced editor. By using these three options, we can able to change the file location. Right. Let's say next point is that, let's say whenever we are connecting with the SQL server on real time, it will ask that username and password. మీకు రియల్ టైమ్ లో SQL సర్వర్ తో కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఓకే, లెట్స్ సే హౌ we can implement that. Let's see, here I am connecting with my server. Let's say here I am mentioning my server name as dot and a database name I am mentioning it as a optional. And let's see, I'm clicking with okay. Let's say for me it is not asking that any username and password. Why it is not asking username and password? Why it is? It is your personal and local servers already logged in. Okay, let's see why it is not asking this. Why it is not asking that username and password means whenever we connect at first time, whatever the database credentials, database username and password we will provide, that database username and password will store under data source settings, global permissions, will store under global permissions. Global permissions లో by default గా database credentials అనేది స్టోర్ చేసుకొని ఉంటుంది. By default it will store that database credentials information it will store. Okay, let's say what you need to do for that means, let's say now initial understanding purpose, I'm clearing these permissions. I'm doing clear these permissions. Clear these permissions. Siva? Yes. అక్కడ ఫార్మాట్ ఎట్లా అన్న క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయరా? ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు క్రెడెన్షియల్స్ స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు అంటే ఏ ఫార్మాట్ లో ఇట్స్ అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్ ఆర్ unreadable format? It won't show that. It will show that only server name. Sure. See now we can see we will connect it with the SQL server. Let's say SQL server, here it is asking server name. I'm mentioning that. So when I'm clicking OK, it will open that one new window. It is credentials window. If we go to real time, let's say they will provide that username and password. You need to enter that username and password. Once you have entered that username and password, then you need to click on connect. Let's say here I'm using my local server, so that's why I am saying for this laptop you can use my Windows credentials. You can use my current credentials. Current credentials means Windows credentials, and you can log in with that. నా లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్, నా విండో లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, విండోస్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేసుకుని లాగిన్ అవ్వు అని చెప్తున్నాం. ఓకే, just simply click on connect. Once you click on connect, it will show that it will save that information. Let's say if you want, here you can understand one thing.
let's say click on get data. Now you can observe, click on get data. I'm clicking SQL server. Now observe, నేను డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా చేసుకోలేదు. ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తాంటే ఏమవుతుంది చూడండి, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుందేమో చూడండి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాల్సిన పనే లేదు. ఒక్కసారి మీరు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి సింప్లీ కనెక్ట్ అనే ఆప్షన్ కొట్టారు అంటే బై డిఫాల్ట్ that credentials information will store under global permissions. If it is wrong credentials or right credentials, it doesn't matter. మీరు wrong credentials ఇచ్చినా right credentials ఇచ్చినా మీరు ఒక్కసారి క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చి కనెక్ట్ అనేది క్లిక్ చేశారు అంటే ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. క్లియర్? ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అదే మీరు రియల్ టైమ్ లో ఇన్ కేస్ గాని మీరు రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్ గాని ఇచ్చారు అంటే ఆ రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా స్టోర్ అవుతుంది. సో మీరు ఎన్నిసార్లు కనెక్ట్ అయినా కూడా అది వర్క్ అవ్వదు. Let's say if you want to connect a proper manner, then you need to come here. First you need to clear these permissions. Then you need to apply that approach. First you need to clear these permissions, or you need to click on edit permissions. Once either you need to click on edit permissions or either you need to clear these permissions. Once you clear these permissions, then you need to try to connect this SQL server. అప్పుడు మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది. రియల్ టైం ప్రాస్పెక్టివ్ నేను చెప్తున్నాను. రియల్ టైమ్ లో మీరు ఒక్కసారి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రాంగ్ అనేది ఇస్తే ఆ రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్ ను కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. లెట్స్ మీరు సర్వర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయగానే ఆ రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేసుకొని దాని మీదనే వర్క్ అవుతా ఉంటుంది. అది అట్లా వర్క్ అవ్వకూడదు అంటే మీరు గ్లోబల్ పర్మిషన్స్ లోకి వచ్చి ఫస్ట్ అది క్లియర్ చేసి దెన్ యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ విత్ దిస్ అప్రోచ్. Okay, let's see once that is completed, then you need to click on this sales option. Let's see whatever the tables you want, that tables you need to extract. Let's say here just for doing some requirement, I'm loading this department and EMP table, department and employee table, two tables I'm extracting. EMP table ను ఎంప్లాయీ టేబుల్ ను డేటాబేస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. Okay, so and here we will see today how to connect with text file. Let's say now simply I'm clicking on new source. Let's say here itself it will show that a text/csv, and you need to select the text.csv file. And let's say in your mission already some text files you need to create. Then you need to click on extract, open. Once you click on open, it will show this window and click on OK. Click on OK. Clear? This is the way we can extract that text files. Up to now, anyone have any doubt? Any doubt from anyone? Shiva? Yeah. ఎన్ని సోర్సెస్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఒకేసారి మనం? ఎన్ని సోర్సెస్ నుంచి అయినా తెచ్చుకోవచ్చండి. అవునా? ఓకే, థ్యాంక్స్. యా. మళ్ళీ ఫైల్స్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఫైల్ అయినా లేదంటే వేరే అదర్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందా? ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఫైల్ చూసాము, ఇక్కడనే చూడు ఎన్ని ఫైల్స్ తెచ్చుకున్నాము. ఇది టెక్స్ట్ ఫైల్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం.
ఈ రెండు డేటాబేస్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం. ఇవి రెండు దేని నుంచి తెచ్చుకున్నాము? ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం. ఓకే. అవునా? అవునా కదా? ఫైల్ ఫార్మాట్. ఫైల్ ఫార్మాట్ అంటే CSV, టెక్స్ట్ ఇప్పుడు అయ్యే కదండి మనం చేసింది. దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఏముందో చూడు, అబ్జర్వ్ చేయి. ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంది అక్కడ? ఎక్సెల్ SX అంటే ఏంటి? ఓకే, ఇదొక ఫైల్, ఇదొక ఫార్మాట్. ఓకే. ఎక్సెల్ SX అంటే ఏంటి? Excel format. Excel files. Let's say financial file. ఓకే. Financial files. Let's say I'm clicking source settings. Idi సేమ్ ఫైల్. Excel format. Excel format. Let's say database. Let's click on this. ఇక్కడ ఏంటి ఇది? Database. SQL database. SQL. This database, no? Let's say ఇదేంటి? ఇదేం ఫైల్? ఏం డేటాబేస్? ఏం ఫైల్ అండి ఇక్కడ? Text టెక్స్ట్ ఫైల్. రెండు ఫైల్ ఫార్మాట్. రెండు టెక్స్ట్ ఫైల్స్, రెండు ఎక్సెల్ ఫైల్స్, రెండు డేటాబేస్ ఫైల్స్. ఓకే. ఒకటి టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాం. అంటే డిఫరెంట్ ఫైల్స్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఇంటూ సింగిల్ అప్లికేషన్. ఓకే. ఓకే. స్మాల్ డౌట్. ఐ థింక్ బై డిఫాల్ట్ ఇది తీసుకునేది ఇంపోర్ట్ క్వరీ తీసుకుంటుంది కదా? అవును. డైరెక్ట్ క్వరీలో మల్టిపుల్ డేటా సోర్స్ సపోర్ట్ చేయవనుకుంటా. అది ప్రీవియస్ ఓల్డర్ వర్షన్స్ లో సపోర్ట్ చేయకుండా ఇప్పుడు అయితే అన్ని సపోర్ట్ చేస్తాయి. షూర్. See, if you want, we will do that. No issue, Shiva. Carry on. మనకు ఓల్డర్ వర్షన్స్ లో ఒక 6 months బ్యాక్ వరకు మనం సపోర్ట్ చేయకుండా ఉన్నాయన్న. 6 months బ్యాక్, 6 months ముందు మన కాంపోజిట్ మోడల్ అనేది ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. అది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ we will. Sure. Okay. It will support. Okay. Next thing is that let's see. Now we have seen how to connect with flat file also. Here I am giving it as a one task. Here I am giving that one task. Let's say initially developing, మనం ఎప్పుడైతే డెవలప్ చేస్తుంటామో, ఇనిషియల్ గా డెవలప్ చేసేటప్పుడు వాట్ సోర్స్ ఫైల్ ఏమని చెప్పాడంటే, సోర్స్ ఫైల్ ఏమి ఇచ్చాడంటే మనకు నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ ఇచ్చాడు. నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ అంటే ఏంది? నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ అంటే ఏంటి? టెక్స్ట్ ఫైల్. After some days, no, I don't want to text file. Let's say it's understanding, it's a very difficult. Let's say now I'm creating Excel file. Excel as a source. Let's say no, now you need to extract. Now you need to extract that source file to Excel. Now you also need to migrate Excel to Notepad to text to Excel. How can you migrate that? That is task. ఈ రోజు మనం చెప్పినాము రెండు ఏంటి డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఏంటి చెప్పినాము, హౌ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది చెప్పినాము, వాట్ ఈస్ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ అనేది కూడా చెప్పినాము. సో ఈ మూడు ఆప్షన్స్ ను బేస్ చేసుకొని దీన్ని ఎలా చేస్తారనేది ట్రై చేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ టాస్క్. క్లియర్ అండి? Can you repeat once again, Shiva? Yeah. Let's say initial phase I am developing the report. He has provided as a source as notepad file. Initial ga నేను రిపోర్ట్ డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు నాకు వాటి సోర్స్ వచ్చేసి నోట్ప్యాడ్ ఫైల్ ఇచ్చాడు. నోట్ప్యాడ్ ఫైల్ సోర్స్ ఇచ్చాడు. కొద్ది రోజుల తర్వాత నాకు ఎక్సెల్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునేదానికి నోట్ప్యాడ్ ఫైల్ ఇచ్చాడు. నోట్ప్యాడ్ ఫైల్ నాకు అండర్స్టాండ్ చేసుకునేదానికి డిఫికల్ట్ గా ఉంది.
సోర్స్ నేను నోట్ ప్యాడ్ నుంచి ఎక్సెల్ కు మైగ్రేట్ అవుతున్నాను. ఓకే, సో you also need to migrate that text file to Excel. How can you migrate your file? Let's see now that updated information will come on Excel. That old information is also available on Excel. That new information daily basis will update it to Excel. Now you need to migrate that text file to Excel. How can you implement that? Question is clear to everyone? Yes. Task is clear to everyone? Yes. Yes, Shiva. Yeah, that you need to implement today. That is a task. Okay, now I'm moving into merge queries. Let's say in Power BI we have this merge queries అనేది option ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. Okay, now we will discuss that. Okay, see, merge queries is similar. Giants in SQL. ఒక్క నిమిషం అండి. See, merge queries. These merge queries is similar to giants in SQL Server. SQL Server లో giants equal ఏంటంటే merge queries అనేది ఇక్కడ మనకు SQL లో merge queries is similar to giants in SQL Server. These merge queries we can use when we want to extract the data from different tables. When we want to extract the data from two tables, we will use merge queries. When we want to extract the data from two tables, then we will use merge queries. మనం రెండు టేబుల్స్ నుంచి డేటా అనేది తెచ్చుకోవాలి అంటే merge queries అనేది యూజ్ చేస్తాము. These merge queries are categorized into four types. Merge queries are categorized into 4 types. Okay, in SQL Server these merge queries are giants are categorized into 4 types. One is that left join or left outer join, both would be same. Right join or right outer join, both would be same. Then inner join, then full outer join. These are the giants is available on SQL Server. Let's say if we coming to Power BI, along with these 4 giants, we have 2 more giants. It means to say in Power BI we have 6 type of giants. Power BI we have 6 type of giants. Okay, along with these 4 giants, we have 2 more giants that are left anti, right anti. Left anti, right anti.
let's say here, first one is that left join. First one is that left join. Left join means when we want complete information from the complete information from left side table. When we want complete information from left side table, and matching information from right side table, when we want complete information from left side table and matching information from the right side table. Let's say if you want Venn diagram, you can draw this. Okay, you can draw this. A table and B table. Let's say left side information and a matching information from the two part. You can, if you want, you can draw this, and let's say we will see one example on Excel, detailed understanding purpose. First, we will see example on Excel. See, student name, next column is that marks, or student, first column is that assume, or else first column you can take a student ID, then you can take student name, okay. Let's say here, if we coming to student ID, and see here, before going to left join, I'm adding one more point. If we implement any kind of join, we need at least one common column between two tables. Manaku tables lo join operation anedi implement cheyalante manaku at least one common column anedi undali. At least one common column anedi undali. At least one common column between the two tables. Two tables ki manaku oka common column anedi undali. Okay. Based on that common column only, we will fetch that information. See here, I have information like 101, 102, and 103. Okay, assume 101, 102, 103, and 104 it is having. Let's say names are like A, B, C, D. Let's say if we coming to here, that values are 101 has written that exam, he got that 90 marks. 102 has written that exam, he got that 80 marks. 103 has written that exam, let's say he got 90 marks. 104 not written that exam, let's say 105 has written that exam, let's say he got that 70 marks. 105 and a person will rusher. Let's say now I'm implementing left join. Let's say now here in this output table, I want information like student ID and name. Let's say I want output information student ID and name, and as well as I want marks column. Let's say manaku rendu tables nunchi information kavalante em cheyali? Should use join. We need to use
జాయిన్స్. లెట్స్ సే రెండు టేబుల్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఏదో ఒక జాయిన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. లెట్స్ సే రెండు టేబుల్స్ లో కూడా మనకు అట్లీస్ట్ ఒక కామన్ కాలం అనేది ఉండాలి. లెట్స్ సే హియర్ ఫర్ దిస్ టేబుల్ and this table, this is the common column, right? Yes. Let's say, see, if you observe here carefully, the headers information is names, header column name, column headers name is different. Let's say, but meaning would be same. Let's say in real time also you need to think same like that only. Let's say sometimes the column names would be same, sometimes the column names would be different, but the meaning, how the meaning, that meaning of that column you need to verify. Let's say like, let's say somebody will write account number, full name they will write, full name they will write. Somebody will write ACC number. Both would be same or different? ACC number and account number and rendu ote columns ena? Same. Yes, same. Let's say మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి అన్న రోల్ నెంబర్ అన్న రెండు ఒకటేనా? Yes. Yes. In real time some guys will mention like this. Some projects will be same columns, some columns will be different columns. So some projects will be same columns, some projects will have different column names, but you need to understand that table information. You need to analyze that data, and based on that data you need to build that relationship. Based on that you need to implement. Let's say here that common column is these two columns. Let's say based on that we are implementing left join. Let's say if we implement, if we coming to left join, what is left join, Andy? What is left join? Left join When we and want When complete information. complete information from the left side table And matching right matching side table. information. matching information from the Right side table. Right side table. right side table. Let's say complete information from the left side table and matching information from the Right left side side table. table. Now you can tell me output for that. Complete information from the left side table means this is the complete Student. information, right? Yes. That is the complete information, right? And matching information ఏంటి ఇక్కడ? Student Roll number. Matching information ఏంటి? 101, 102 is matching, 103 is matching. Let's say 101 it's matching, so for 101 it's written 90. Let's say it's a 102 is matching with this record. Let's say 102 it need to written 80. Let's say 103 is matching with the second table record, so here you need to provide 90. Let's say 104 is not matching here, then you need to provide null value. Null value. గైస్ ఒకసారి నేను చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైనా ఒక్కరు నైస్ చేస్తే 70 మెంబర్స్ డిస్టర్బ్ అవుతారండి. ఒక్కరం డిస్టర్బ్ చేస్తే 70 మెంబర్స్ డిస్టర్బ్ అవుతారు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆన్సర్ ఇస్తున్నాము అంటే ఆన్సర్ ఇవ్వండి. మీ సైడ్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా సంథింగ్ నైస్ ఉంది అంటే ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. మనం ఒక్కరి వల్ల 70 మెంబర్స్ డిస్టర్బ్ అవుతారు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఆన్సర్ ఇవ్వద్దు అని చెప్పను, ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఆన్సర్ ఇస్తేనే మీకు ఎంత అర్థమైంది అనేది నాకు తెలుస్తుంది. మ్యూట్ తీస్తారు, పక్కన మాట్లాడుతుంటారు. ఆన్సర్ ఇస్తే నాకు ఎంత అర్థమైంది అనేది నాకు అర్థమవుతుంది. లెట్స్ సీ, నేను చెప్తున్నాను ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కి ఆన్లైన్ క్లాస్ కి ఒకటే డిఫరెన్స్. లెట్స్ సీ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ లో ఏంటంటే మనం ఫోకస్ పెట్టి పక్కన మైండ్ ఏది పెట్టకుండా ఒకటే వింటాం, క్లాస్ ఒక్కటే వింటాం. ఆన్లైన్ క్లాస్ లో ఏంటి అంటే మనం ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేస్తాము, పక్కన ఎవరైనా ఇంట్లో ఎవరైనా కానీ, నాన్న కానీ అమ్మ కావచ్చు చెల్లి కావచ్చు ఎవరైనా కానీ రీ అంటే ఇట్లా తిరిగి చూస్తాం. ఇక్కడ క్లాస్ పార్టీ క్లాస్ వెళ్ళిపోతుంటుంది. మధ్యలో ఫోన్ వచ్చింది అంటే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తాం. లెట్స్ ఇట్స్ డిస్టర్బెన్స్, మళ్ళీ రిపీట్. సో అది అవాయిడ్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా క్లాస్ వింటున్నాము అంటే ఒక సపరేట్ రూమ్ లో కూర్చునేదాన్ని ట్రై చేయండి.
Okay, this is the output for left outer join. Let's say if we coming to inner join, let's say inner join, sorry, if we coming to right join, when we want a complete information from the right side table, and matching information from the left side table, then we will go to right join. మనకు ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, రైట్ సైడ్ టేబుల్ నుంచి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ నుంచి ఓన్లీ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటామో అప్పుడు మనం రైట్ జాయిన్ కి వెళ్తాము. లెట్స్ సీ ఎలా రైట్ జాయిన్ కు వెన్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. సి this is the A is that left side table, B is that right side table. Let's say complete information and matching information. Let's say when we want this information, then we will go with right join. Let's say now you can tell me what is the output for right join. Right join ka output ఏంటండి? 105 ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ సేమ్ ఉంటుంది. రైట్ జాయిన్ కి అవుట్పుట్ ఏంటి? లెట్స్ సే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ టేబుల్ అండ్ Matching with the left side information. మ్యాచింగ్ డేటా విత్ లెఫ్ట్ సైడ్. matching information with left side table. Left side information. Matching information means, let's say here A 102 20, B 103, C 104, 105. null. Let's say marks point of view 90, 80, 90, 70. Clear on these two outputs? Yes, sir. Clear on these two outputs? Yes, clear, Shiva. Yeah. Next one is that inner join. When we want matching information from the both of the tables, then we will go to inner join. When we want matching information from the both tables, then we will go to inner join. మనకి ఎప్పుడైతే రెండు టేబుల్స్ లో మ్యాచింగ్ ఏరియా రెండిట్లో కామన్ గా ఉండే రికార్డ్స్ కావాలి అనుకుంటామో, then we will go to inner join. Matching area means this is Shiva, the can you define that inner joint definition? when we want matching information from the both tables, or when we want common information from the both tables. Matching information or common information from the both tables, then we will go with inner join. If you want, you can note it this 1 minute. Note it this diagram. Noted that the diagram. Let's say now you can tell me what is the output for this data. Student ID. Student ID. Marks. Student ID, marks, student names is that common. Let's say now you can tell me data. Matching 101. matching information in D. 101, 103. 103. This is the matching information. Let's say student name.
ఆన్ చేసుకుందామని. Student A, 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 B, B, C. C. Let's say marks 90, 90, 80, 90. Clear on this output? Yes, Shiva. Yeah. Next one is that full outer join. When we want complete information from the both tables, then we will go to full outer join. When we want complete information from the both tables, రెండు tables నుంచి complete information కావాలి అనుకుంటాము, then we will go to full outer join. Now you can tell me full outer join. What is the output for full outer join? A and B will come both. What is the output for full outer join? Student ID, Total student student IDs. Name. Student ID, Student name and marks. student ID 101, 203 0405. 103, 104, 105. and names A, A, B, A, B, null. Null. Okay. Marks point of view 70. 70. Clear on this output? Yeah. Clear. Let's say Yeah. next one is that left anti. Next one is that left anti. Left anti. Then left anti. Interview point of view and real-time point of view, both scenarios. Let's say whatever the classes it's happened last 4 days, all are important only. Differences between data sources important, data connectivity modes important, joins అనేది లేకుండా రియల్ టైమ్ లో మీరు వర్క్ చేయడం అనేది జరగదు. సో ఎంత కేర్ఫుల్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేది మీ ఇష్టం. జాయిన్స్ అనేది లేకుండా రియల్ టైమ్ లో మీరు వర్క్ చేయడం జరగదు. ఓకే, జాయిన్స్ ఈజ్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ రియల్ టైమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దట్ left anti. Left anti. When we want only available records from the left side table, only available records from the left side table, only available records from the left side table, then we will go with left anti, which is not matching records to right side table. We want only available records. ఓన్లీ అవైలబుల్ రికార్డ్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ కూడా మనకు అవసరం లేదు అని మీనింగ్. ఓకే, సో మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ కూడా వద్దు. రైట్ సైడ్ టేబుల్ లో నుంచి మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఆల్సో వీ డోంట్ వాంట్. దెన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ we will go with left anti. Left anti అనేది మనము ఆ సినారియో వెళ్దాం. Let's say now you can tell me what is the output of left anti? Left anti అంటే ఏంటండి? Student ID, Student name, marks. అవుట్పుట్ ఏం రికార్డ్స్ వస్తాయి? 4 records. 101, 102, 103. 101, 102, 103. let's say listen, read that definition once again. Not matching the records. Which is only available, which is only available on left side table. It means to say what is that records? Not matching to right side table. Okay, yeah. Only 104. Only 104. 104.
ఓన్లీ 104 ఉంది. 104 ఉంది. రైట్ సైడ్ టేబుల్ తో మ్యాచ్ అయ్యేటి కాకుండా నాట్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్ అయ్యేటి కాకుండా ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ లో ఉండేది ఇది ఒకటేనా 104 ఒకటేనా? Yes. Student name is Dev. Okay, next thing is right anti. Yes. Right anti. When we want Student name D. only available records from the right side table, when we want only available records from the right side table, only available records from the right side table, then we will go with right anti. Right anti. Now you can tell me what is the output for right anti? Only 105. 105. 105 ఉంది. Only 105. 105. Clear on this output? Yes. Yes. Okay. Now we will see on Power BI. Power BI lo chudam. Before going to Power BI, let's see now what are the tables I have extracted. The table information anedi observe cheyandi. చూడండి, select star from మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్న టేబుల్స్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఏనా, ఎంపీ టేబుల్, అండ్ అనదర్ టేబుల్ ఈజ్ దట్. మీకు ఇప్పుడు ఈ క్వరీస్ అర్థం కాకపోవచ్చు, ఈ క్వరీస్ మీకు సీక్వెల్ చెప్పినప్పుడు అర్థమవుతాయి. ఇందులో మనం సెమీకోలన్స్ యూజ్ చేయమా అండి శివ గారు? ఆర్కిల్ అయితే సెమీకోలన్స్ మ్యాండేటరీ అండి. పవర్ బి సీక్వెల్ సర్వర్ లో మ్యాండేటరీ కాదు. ఓకే, ఇట్స్ మ్యాండేటరీ అని కాదు, అట్లానే మీరు సెమీకోలన్స్ పెట్టినా కూడా తప్పు అని కాదు. బోత్ వుడ్ బి సేమ్ ఓన్లీ. ఓకేనా? అబ్జర్వ్ దిస్ అవుట్పుట్. ఈ రెండు టేబుల్స్ అయినా మనం పవర్ బిఐ లైక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకునింది. ఈ రెండిట్లో కామన్ రికార్డ్ ఏందండి? వాట్ ఈస్ కామన్ రికార్డ్ ఆన్ దీస్ టూ టేబుల్స్? డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. డిపార్ట్మెంట్ number. Based on that department number, okay, I want to fetch a department name and department location to first table. So what then I need to implement? So which join I need to implement for that? Question please. Left outer join. ఏ జాయిన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలండి? Shiva, can you repeat? Let's say here we have some ID column. What is the common column andi ikkada? Department number. Based on that common column, I want to fetch department name and department location into employee table. Now which join I need to apply? లెఫ్ట్ జాయిన్. Left join. Left join. Let's say మనకి ఏమని చెప్తున్నామండి, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ లో కావాలి. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ లో ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ కు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. అంతేనా మన కొరియా? Yes.
left side complete information from the left side table and matching information from the right side table. Antena? Avuna kada? So that is, so we can implement left outer join. So how can we implement and Power Query that? We will see now. Let's say we have two tables, employee table and a department table. Okay, remaining tables I'm deleting. See, observe. See, observe. Let's see. Now I have selected employee table. Simply I'm going to click on this merge queries. When I'm clicking on this merge queries, it is showing two options. One is that merge queries and another one is that merge queries as new. Let's say if we click on merge queries as new, it will generate one extra table, and that extra table, it will show that output to us. And that extra table, it will show to us. Let's say if you click on merge query, let's say whatever the table we have selected on the same table itself, it will do that changes. Output anedi akkanne display chestundi. So for first I'm doing merge queries as new, then we will see that merge queries. Let's say I'm clicking merge queries as new. Let's say here I have selected first table. First table by default it will come. Then I'm selecting a second table as department table. Okay. See, next I'm implementing join type. Join type, what join and Left join. Left outer. left outer join. So now I have implemented that operation, but it is not showing OK option. Now what I need to do? Okay. See, here we need to select common column on these two tables. Common column enti anedi represent cheyali. Okay, common column we need to represent. Common column represent chesin tarvata, then you need to click on OK. See, observe this output. That department tables vachinayi levo chudandi. Vachaya andi. Vachaya raleda. చూడండి once again చూడండి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ డిపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ వచ్చినాయో లేదో చూడండి. ఐఎమ్ మూవింగ్ టు లెఫ్ట్ టు రైట్. Department number. వచ్చినాయా? Yes, sure. Where it is? 1 to 3 department number. Department numbers is available on department table itself, employee table itself, right? Yes. చూడండి ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనేది లేదా? రిమైనింగ్ కాలమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా మనకి? డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అనేది ఇక్కడ జస్ట్ డిఈపిటి టేబుల్ అనేది చూపిస్తుంది. లెట్స్ సే ఇఫ్ యు వాంట్ that department tables, let's say you need to click on this double arrow mark. When you will click on double arrow mark, it will show that all that columns on DEPT table. Let's say in that columns, whatever the columns you want, you need to select. Once you select, then you need to click on OK. Now you can observe. Sir. Yes, we got it. Okay. See here, మనం అవుట్పుట్ అనేది సెపరేట్ టేబుల్ అనేది జనరేట్ అయిందా? Yes. మెర్జ్ అనేది సెపరేట్ టేబుల్ అనేది జనరేట్ అయిందా? Yes. Yes, sir. Okay. So now I'm implementing merge queries. Merge queries అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా. So see merge queries. I'm clicking merge queries. See merge queries. I click now. See, I'm selecting second table.
left outer join only I have selected. Now I need to select common. columns. Then I'm clicking OK. Let's see, here I'm selecting required columns. See, now has it generated extra table or not? No, it's not generated. No. మెర్జ్ క్వరీస్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా టేబుల్ అనేది జనరేట్ అవ్వదు. మెర్జ్ క్వరీస్ యాజ్ న్యూ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఒక ఎక్స్ట్రా టేబుల్ అనేది జనరేట్ చేసి అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? Yeah. Right. Okay, this is the giants. Okay, any doubt from anyone? అవును సార్. No. Okay guys, if you don't have doubts, then we'll meet on Monday. Tomorrow we'll meet on tomorrow. Sure గారు. Yeah guys, ఇప్పుడు one thing, please try to join on time. 8 అంటే 8:05 లోపల జాయిన్ అయ్యే విధంగా చూడండి. మీరు 8:10 8:15 జాయిన్ అవుతుంటే లెట్స్ చెప్పే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళిపోతుందండి. మీకు మిడిల్ లో అడ్మిట్ కొట్టుకుంటా ఉండాలి, క్లాస్ అనేది ఫోకస్ చేస్తుండాలి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు జాయిన్ ఆన్ టైం. యా, ఇప్పుడు మనము మెర్జ్ క్వెరీస్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, తర్వాత అది జాయిన్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మెర్జ్ క్వెరీస్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా. అవును. సో 2 టేబుల్లు మెర్జ్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ సేవ్ అయింది ఎక్కడ? ఈఎంపీ టేబుల్ లో సేవ్ అయింది. మెర్జ్ టేబుల్ ఈజ్ ఇన్ ఈఎంపీ టేబుల్. ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ ఈఎంపీ టేబుల్ రివర్స్ కావాలంటే ఎలా? లెట్స్ సే యు స్టెప్ బ్యాక్, జస్ట్ డిలీటింగ్ అంతే. ఓకే ఓకే గైస్, విల్ మీట్ ఆన్ టుమారో. హలో. యా, ఇందాక మనము మెర్జ్ క్వెరీస్ యాజ్ న్యూ అని క్లిక్ చేసి కదండి. అవునండి. అందులో అడిషనల్ కాలమ్స్ లో ఇప్పుడు మనకి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చింది కదా. అవును. అందులో డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ లో డిపార్ట్మెంట్ ఫోల్డర్ లో కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా అండి, ఒక 5. అవును. డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ కి. అవును. ఆ మిగతా ఐడీస్ కి నల్ వస్తుందా? లెట్స్ సీ, ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి? జస్ట్ ఫర్ 10, 20, 30, 40. మనకి ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఏమున్నాయి? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్స్. It's more than 10, 20, 30, 40 or 50. అన్నాయి 10, 20, 30, 40. No, yes. ఏమున్నాయి 10, డిపార్ట్మెంట్? 20, 10, 20, 30, 40 ఉన్నాయి. 40 కూడా లేదు, 30. 40 కూడా లేదు. Yeah. సో మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు నిగ్నల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయా? మ్యాచింగ్ అవుతుంది. అట్లా చూడు, అన్ని మ్యాచింగే కాబట్టి 2 టేబుల్స్ లో కూడా ఐడి కాలమ్స్ మ్యాచింగే కాబట్టి నీకు రావు. లెట్స్ నీకు చూడు బెటర్ ఒక నిమిషం అండి. బెటర్ అప్రోచ్ కోసము ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ డిఈపిటి నెంబర్ ఆల్సో. సి, ఈ 2 డిఈపిటి నెంబర్లు అబ్జర్వ్ చేసుకో, 2 సేమ్ ఉన్నాయా లేదు? సేమ్. మ్యాచింగ్ అయినప్పుడు నీకు నల్ వాల్యూస్ వస్తాయా? మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. క్లియర్? యా, నెక్స్ట్. యా, ఇప్పుడు జరిగింది కదా ఇది మనకి 1 hour క్లాసెస్. సో మార్నింగ్ మాకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఇదే లింక్ పెడతారా లేకపోతే వేరే వీడియోస్ ఏమైనా పెడతారా మీరు? మామూలుగా అయితే వేరే వీడియోస్ ఇస్తాము, బట్ ఇనిషియల్ పేమెంట్ అయినంత వరకు ఎవరికి వీడియోస్ అయితే రికార్డింగ్స్ అయితే ఇవ్వడం లేదు. ఓకే. అదే నాకు చిన్న స్మాల్ డౌట్. అంటే మొన్న ఒక వీడియో పెట్టారు కదా, వీడియో క్లాస్ జరిగింది కదా మనకి. ఇస్తారు, వీడియోస్ ఇస్తాము, బట్ ఇప్పుడైతే ఇనిషియల్ పేమెంట్ అయినంత వరకు రికార్డింగ్స్ ఇవ్వడం లేదు. ఓకే, పర్లేదు. పేమెంట్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ అన్న. అదే డౌట్, స్మాల్ డౌట్. ఓకే గైస్, విల్ మీట్ ఆన్ టుమారో. హలో.